Welcome to Impact Probables. So today we are going to see a topic about inflation in Indian economics. So what is inflation? Inflation na panaveekam. Inflation என்னது? Consistent price rise in wide variety of goods and services. அதாவது too much money chasing too few goods. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. So the first type is demand pull inflation. Second is cost push inflation. Third, built-in. Fourth is structural. Fifth one is imported. And the last one is core. So first demand pull inflation அப்படின்னா என்னன்னா இன்ஃப்ளேஷன்லேயே 2 டைப்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒன்று வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், சப்ளை கம்மியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COVID-19 எடுத்துக்கலாம். COVID-19 வந்து மாஸ்கோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது, சப்ளை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. அண்ட் தி செகண்ட் திங் இஸ் சப்ளை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சம்மர் சீசனில் வாட்டர்மெலன் எடுத்துக்கலாம். வாட்டர்மெலனோட சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கு, பட் ஆனால் டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம டோட்டலாக வந்து 6 டைப்ஸ் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன். டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் என்னன்னா ஒரு கூட்க்கு எக்ஸசிவ் டிமாண்ட் தேவைப்படுறது தான் வந்து டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் இஸ் காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறத வந்து காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கான காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அண்ட் தென் வேஜஸ்க்கு வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத வந்து காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து பில்ட்-இன் இன்ஃப்ளேஷன். பில்ட்-இன் இன்ஃப்ளேஷனோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா in a particular firm and labor is demanding for appraisal. So இந்த appraisal is due to inflation. So inflationனால appraisal வந்து கேட்கறது வந்து நம்ம வந்து built-in inflation சொல்லுவோம். And this process would be in a cycle. And next is structural inflation. Structural inflation வந்து எதால வந்துன்னா this occurs due to there is some issue with the infrastructure or raw material or from labor side. So இதனால வந்து structural inflation வரும். And next is imported inflation. ஒரு particular goods import பண்ற price வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது, அது foreign countriesல இருந்து import பண்ணும்போது ஜாஸ்தி ஆகும்போது வரதுதான் import inflation. And the last is core inflation. So in core inflation it excludes services and fuel. So இப்போ நம்ம பார்த்த 6 type is based on measurement and speed பேஸ் பண்ணி ஒரு 4 types இருக்கு. First type is creeping inflation, second is walking, third running and fourth is hyper. So இந்த creeping inflation வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்குள்ள இருக்கும்னா 1 to 3% குள்ள இருக்கிறது வந்து creeping inflation சொல்லுவாங்க. And then walking inflation percentage is 3 to 10%. Running is 10 to 20%. 20 above இருக்கிறது 20% above இருக்கிறது ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க. So these are the types of inflation. And then இப்போ inflation இப்போ வந்து இந்த types of inflation வந்து எப்படி மெஷர் பண்றாங்க, அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஸோ அது முதல்ல எவ்வளோ இருக்குன்றதை முதல்ல மெஷர் பண்ணணும். ஸோ இதுல வந்து there is 2 types of measurement in the inflation. So calculating the percentage So measurement in inflation is nothing but calculating the percentage rate of change of a price index. So this has 2 types. The first type is wholesale price index, which is WPI. And the next one is consumer price index. So this wholesale price index was published by Ministry of Commerce and Industry, and consumer price index was published by Central Statistical Organization from Ministry of Statistics. So wholesale price indexல வந்து
ஒரு மெத்தட் இருக்கு which is called basket of goods method. Basket of goods method is nothing but ஒருத்தவங்களோட நீடுக்கு தேவையான கூட்ஸை மட்டும் தனியா கால்குலேட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட ஓனருக்கு என்ன நீட்ஸ் இருக்கோ அந்த கூட்ஸை மட்டும் தனியா வந்து கால்குலேட் பண்ணி இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் basket of goods method. ஸோ ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ல basket வந்து எப்படி டிவைட் ஆகியிருக்கோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பிரைமரி ஆர்டிக்கல். Second is energy and fuels. Third is manufactured items. ஸோ ப்ரைமரி ஆர்டிகல்ஸில் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் வரும், எனர்ஜி, ஃபியூவல், மேனுஃபேக்சரிங் ஐட்டம்ஸ். ஸோ எதெல்லாமே ஹோல்சேலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்களோ தட் வில் கம் அண்டர் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ இதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் யார் மேலே இருக்குன்னா ரீட்டைல் பையர் மேலே இருக்கும். ஸோ இதில் என்னென்னலாம் வரும்னா, பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரீட்டைல் பையர். So this has industrial workers, so this CPE is calculated based on industrial worker, second is agriculture labours, third is rural labours, and the final one is urban non-manual labours. So CPI இப்போ வந்து wholesale price indexனா என்ன, CPI control கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த WPIலையும் சிபிஐலையும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, WPI டஸ் நாட் இன்க்ளூட் சர்வீஸ், வேறஸ் இன் சிபிஐல வந்து சர்வீஸ் இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ நவ் வி ஹவ் சீன் தி இன்ஃப்ளேஷன் மெஷர்மெண்ட், அண்ட் தென் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about how to control the inflation and what are all the measures has been taken. So the first measure, there are 3 measures in controlling the inflation. So the first measure is monetary measures, third is second is physical measures, third is administrative measures. So monetary measures has யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும்னா ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அதாவது ஆர்பிஐ வந்து அவங்களோட SLR, CRR, ரெப்போ ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க. ஸோ அதிகப்படுத்துறதுனால மணி சப்ளை கம்மியாகும். செகண்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் மெஷர்ஸ். ஃபிஸ்கல் மெஷர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் கிட்ட டாக்ஸ் வந்து அதிகமாக இம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் அதிகமாக இம்போஸ் பண்ணும்போது மக்கள் கிட்ட வந்து பணப்புழக்கம் கம்மியாயிடும். ஸோ அதனால வந்து மணி சப்ளை கம்மியாகும். ஸோ தி ஃபைனல் ஒன் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷர்ஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷர்ஸ்ல என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல், அப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் வேஜஸ், அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது எக்ஸ்போர்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டு இம்போர்ட்டை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக தேவை இருக்கனால எக்ஸ்போர்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டு இம்போர்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்திடுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெஷர்ஸ் டு கண்ட்ரோல் தி இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ தி ஃபைனல் ஒன் இஸ் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன். ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன்னா என்னது? Stagflation is nothing but GDPயும் இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாயிடும், which is inflation inversely proportional to 1 by unemployment. So இந்த measures to control inflationல ஒரு மெயின் டாபிக் என்னன்னா மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி. இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில மொத்தம் 6 மெம்பர்ஸ் பாடி இருக்கும். ஸோ இதோட சேர்மன் யாருன்னா ஆர்பிஐ கவர்னர், அண்ட் அவரோட டேர்ம் வந்து இட்ஸ் 4 years. ஸோ இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியோட டிசிஷன் ஆர் பைண்டிங் ஆன் கவர்மெண்ட், அண்ட் இது வந்து என்ன, இது எல்லாமே இட்ஸ் டேக்கன் ஆன் மெஜாரிட்டி பேசிஸ். ஸோ இந்த குவாரம்ல வந்து மினிமம் ஆஃப் 4 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் டாபிக் இஸ் Phillips curve. So what is Phillips curve? Inflation is indirectly proportional to unemployment. So but in the Phillips curve fails to explain the stagflation. So tell me why in the comments. That's all about inflation. Thank you.